안녕하세요, Swasi. 안녕하세요, 선생님. Okay, so welcome to online Korean language classes. My name is Rajiv Kumar, and today we will learn about the verb sida. Okay, because in the last class we didn't complete and we didn't explain this one. Okay, so let's start again. Okay, and understand the this grammar how we use in the Korean language. Okay, read the disclaimer. Yes, sir. Sida. Attaching this to the root of the verb, it forms a honoritive, hot, hortative final ending, encouraging the second person to go along with it. In case the verb ends in a vowel, you must use upsida, whereas the verb stem ends in a consonant, you must use upsida. Okay, let's see how we use in the first we understand the word meanings and then we'll know the pattern how to use it. Okay, read the word meaning. Loud voice, kunsori, save, agyosda, to select Gollaboda, Cool, India Gate, Goa, Goa, Nepal, Industry, Gongab, to sing Nore Buruda, to Mm. be convenient, Fearfully Han, greatly, Goang, Goeng, Goenghangi, to Janghi. introduce, Goengjangi, to introduce Sogehada, Mumbai, Seoul, Indira Chowk, Factory, Gongjang. Good. Okay, now come to part more the meaning. This one how to use it. Okay, read it. So I'll tell you one thing. This pattern, this grammar meaning is let's let's. Okay, what you do now? Let's do it. Let's go. Let's come. Mm, Let's have coffee like this. This is the let's. mm, Okay. Okay. Yeah. So now read the sentences. Manjang Yonsam. Conjunction sub sentence practice for sentence. Let's go to KR market. KR se Jangoro Kapsida. Busan se Jangoro Kapsida. Jihad Chollo Kapsida. Good. Okay. Next. Let's call to parents every evening. Jonyok Jonyok Mada Bomonim Ke John Warel Hapsida. Mm. Third sentence. Let's save let's save water. Yes. Mural Agya Sipsida. Mm. Let's walk Next. to the dormitory. Kasap Kasap Saro Mm. Kolok Hapsida. See this one again. Kisok Mm. Kisok Saro Kolok Hapsida. Mm. Kolok Hapsida. Let's sing loudly. Kun Soriral Nore Budan Nida. Nore Budan Sida. Okay. Next. Let's have lunch in the school restaurant. Hakka Siktang Yesa Johnson Siksa Hapsida. Mm. Let's do exercise for our health. Ganganal Viheso Kundangal Hapsida. Mm. Now read this disclaimer. Mm. With, with the same meaning for juniors or friends, informal form Ja is used as below. So Let's what go happened? to Say one second. One second. yes, sir. 1 second. So what it is above whatever you have read six till six, seven, 1 to 7 sentence, like one from 1 to 7 sentence. It was for giving respect or talking in formal way. Okay, Mm-hmm. formal way. Got Okay. it. Now below are the sentence which is informal one. Okay, which you can use with juniors, friends. Okay, and this is called informal. And that one you can use ja. Okay, ja, Okay. not Siddha, ja. Okay, ja. Sure. Okay, So sir. just read this eight number sentence. Let's go to Mount Sorax or Sea Market on weekend.
This is just for जुमारे सोरा. in the last class also I have told you that just I have written the Yes, like sir. for example. Got it, sir. Read it. जुमारे सोरकसान ए खजा और Hmm. बादा ए खजा और सिजांग ए खजा. Yeah, next. Let's watch a movie after exam. Hmm. 시험이 끝나면 영화를 보자. Hmm. Yes, next. Let's have a cup of coffee after meal. Hmm. 식사 후에 커피를 마시자. Yes, Let's next. introduce let's introduce each other before having our meal. 식사하고 전에 서로 소개합시다. Okay. So Yes, sir. do one thing. Let's read again this all the sentence very fastly. How much fastly you can read it? Read it. Okay. Only 계약 code. 시장으로 Yeah, yeah. okay. 계약 시장으로 갑시다. 부산 시장으로 갑시다. 지하철로 갑시다. Next. 저녁마다 부모님께 전화를 합시다. Hmm. Next. I can see the next one, sir. Yeah, this 물을 one. 아껴 씁시다. Hmm. 그래서 물을 아껴 씁시다. 기숙사로 가러 갑시다. 큰 Hmm. 소리로 노래 부릅시다. 학교 식당에서 점심 식사합시다. 건강을 위해서 운동을 합시다. Hmm. 주말에 설악산에 가자. 시험이 끝나면 영화를 보자. 식사 후에 커피를 마시자. 식사하고 전에 서, 서, 서로 소개합시다. Hmm. Now read the conversation. Conversation 회화 마케팅 시장 가기. Hmm. 김락준 모니카 씨 시원한 여름 신발을 사려고 해요. 어느 어느 시 어느 시장으로 갈게요. Hmm. 모니카 케아 시장으로 갑시다. 김락준 거기에 어떻게 가지요? Hmm. 모니카 버스나 스, 스, 스쿠터로 갈 Na 수 is, I 있어요. think last class I have explained na is for and Or and yes, sir. or. Or Hmm. okay. Hmm. 김락준 그러면 버스를 타고 갑시다. 여기에서 계양시장까지 얼마나 걸려요? 모니까 버스로 1시간쯤 걸려요. Hmm. Next. 지하철로도 갈 수 있어요. Hmm. 김락준 MC로드까지 지하철로 가요. 그리고 MC로드에서 버스를 타면 돼요. Hmm. 마켓플레이스 시장 모니카 일요일에서 사람들이 많지요. Iriaso. sorry. 일요일이라서 사람들이 많이지요. 김락준 네 사람들이 Manchio. 광장 That will, oh, hold on. That will be Chosa. Manchio. Manchio. 많지요. 오케이, Hmm. 써. 일요일이라서 사람들이 많지요. Hmm. 김락준 네 사람들이 광장이 많이요. Manneo. Manneo. 맞네요, sorry, 맞네요. Hmm. 보니까 여기에서 마음에 드는
신발을 골라보세요. Next. 김락준, 모니카 씨, 이 신발 어때요? 시원해 보이지요? C1 है, What is C1 है. 시원해? What is 보이지요, sir? It's look good. Okay. Hmm. 보이지. 모니카, 네, 아주 Hmm. 편하고 Hmm. 아주 편하고 좋아 보이네요. Hmm. 컵도 괜찮대요. Kanchanandaya. This no, this will be pronunciation as no, and this no will Okay. come here Okay. while pronunciation. 괜찮은데요. Hmm. Got it. Yeah. Next one. 괜찮. Here the khap is price, cost. Okay. Though is also. Okay. Okay. Yes, sir. Hmm. 김각준, 모니카 씨 덕분에 싸고 좋은 신발을 샀어요. Hmm. 쓰죠? See, here they have used this ja pattern. You have read now for juniors and colleagues. You can use ja pattern. This is ja. Okay. Next. Okay. 저축에 가서 시원한 Khaso. 카페. Okay. What is 저축에서? Jha is you just like this telling jha choge. Yeah. That Okay. side. That What side. is? Oh, okay. That side. 저축에. Oh, got it, sir. 저축에 시원한 주스를 마십시오. Jha choge khaso. 마십시오. Khaso. sorry. 저쪽에 가서 시원한 주스를 마십시다. Okay, very good. Okay, so read this conversation again very fastly. How much you can read it very fastly. Just and sir. fluently. Don't make any mistakes while reading. Okay, fluently. Yes, Okay, sir. read it. Okay. 회화 시장 가기 김락준 모니카 씨 시원한 여름 신발을 사려고 해요. 어느 시장으로 갈게요. 모니카 계야 시장으로 갑니다. 김락준 거기에 어떻게 가지요? You made a mistake here. 갑시다. 계야 시장으로 갑시다. So it 계야 means 시장으로 let's go to go Kia to Market. 계야 마켓. Okay. Next. 계야 시장으로 갑시다. 김락준 거기에 어떻게 가지요? 모니카 버스나 스쿠터로 갈 수 있어요. 김락준 Row. That is row. yes. Row. 스쿠터로 갈 수 있어요. 김락준 그러면 버스를 타고 갑니다. 여기에서 계야 See this one. 갑시다. sorry. 그러면 버스를 타고 갑시다. 여기에서 계양시장까지 얼마나 걸려요? 보니까 That is 버스로 here it will be khosan, kholyoyo. 걸려요. While pronunciation it will be only kholyoyo. But writing you have to write like this only. Okay. Answer. Next. 여기에서 계양시장까지 얼마나 걸려요? 모니카 버스로 Kholyoyo. 걸려요. Yes, correct. Next. 모니카 버스로 1시간쯤 걸려요.
Yes. 지하철에도 갈 수 있어요. 김락준, Here, wait, MG 로드. wait. Hold on. Here, the pronunciation will be law sound. Chia, chollo. Yes, Challo. fine, sir. This raw will be pronunciation as law. Okay, this will also law and this will be also law sound. L sound. Okay. So Okay. chia chollodo. 지하철로도 갈 수 있어요. Very good. Next. 김락준, MG 로드까지 지하철로 가요. 그리고 Hmm. MG 로드에서 버스를 타면 돼요. Hmm. 마켓플레이스 시장, 모니카. 일요일이라서 사람들이 많지요. Hmm. 많지요. Yes. 김락준, 사람들이, 내 사람들, 김락준, 내 사람들이 광장이 많지요. 많이요. Nanneo. 많네요. Hmm. 맞네요. sorry. 아니요. 보니까 여기에서 마음에 드는 신발을 골라보세요. 김락준, 모니카 씨, 이 신발 어때요? 시원한 보이지요? 모니카, 네, Sivan, Sivan 예, he. Sivan he. 시원해 보이지요? 모니카, 네, 아주 편하고 좋아 보이네요. 값다, 값도 괜찮은데요. Hmm. Yes. 김락주, 모니카 씨, 덕분에 싸고 좋은 신발을 샀어요. 도, 도, 도시죠. 저, 저쪽에, 저쪽에 가서 시원한 주스를 마십시다. Hmm. Good. Okay. Thank you, sir. So you did well. Okay. Thank you, sir. So your reading and writing is very good. Okay. So in the next class will be exam as test. Okay. Right. This chapter, sir. This chapter SAM dictation test, that sentence practice, whatever is in the book. Okay. I have written here Okay. more number of sentences. Okay. So don't read this. Just for your practice. Okay. Okay. Whatever in the book, sentences in the book, that will be your the dictation test and the word meanings in the book, whatever in the book. Okay. Okay, that will be Okay, the sir. and then conversation. If you can memorize conversation, this conversation. Okay, I'll remember. If you can memorize, then you just close your book and say it. If you can memorize the conversation, okay, that will be very Okay. good. The one you have written, of the one in the book, sir. The one in the book, that is fine. Okay, thank you, sir. This I have made it here like it's just for your extra, like same conversation is there, just I have modified it. Okay? Edit here. Okay, Okay, fine, same sir. concept is same. Okay. Okay, Only the materials and the word meanings little bit here and there changes. Okay. okay, sir. Okay. Okay, so let me stop this recording.